are what we call now the wood shavings. Yeah. Now these ones are the wood shaving. Kenye kinapita kwenda chini, hiyo ni sawdust. Kenye kinapita kwenda chini ni sawdust. Camera person waonyeshe hapa. Hii ndio wire. Hii wire ulichukua kiasi gani? 1 meter square. 1 meter square. Yeah. Inaitwa aje hii wire? Coffee tea wire. Yeah. It's good for sieving. It's good for sieving. Yeah. So hapa umesieve. Ndio. Sasa kwa nyumba umepeleka nini? Hii ya chini ama hii? Hii ya juu. Hii ya juu, si ndio? Yeah. So I want to add you more knowledge. Yes. This thing down here, sometimes unajua hii sawdust. Sawdust. Ikiingia kwa nyumba ya kuku. Ndio. Kuku zina scratch. Zikiscratch zinaamsha vumbi. Dust particle inakuwa juu. Dust particle ikiwa juu inamaanisha nini? Kwa nyumba yako kama utapata uko na good ventilation mechanism, utapata ya kuwa kuku inapata infection. Infection ya kwanza, very good, respiratory disease. Very good. Respiratory disease. So unapata kuku zako zinaanza kungorota. Ndio maana mara nyingi tunaambia wakulima kama kuku zako zinangorota, kitu ya kwanza ya kufanya fungua ventilation. Yes, welcome to our YouTube channel. I'm Dr. Eugene. If you are new, consider subscribing so that you can be notified when we post new clips. Today, I'm privileged to kutembea in this farm here in Rumuruti. This project, when I began it, this project you're seeing here, tulikuja ground, tukapiga mahesabu. I'm sure nyumba ilikula kitu kama 350,000. The house is accommodating around 2,000 to 3,000 birds. Ninaenda kuwatembeza. Now today is the official day which I'm handing over this house. I want to show you the kind of work we have done. Tumeweka mpaka sehemu ya wafanyakazi penye wanafanya kazi. Tuangalie matayarisho, tuweze pia kusoma kwa pamoja. Kuku ni mali, let's go ahead. So, we have done a temporary fence here. Hii fence tumefanya ni ya chain link. Hii chain link ni kuzuia kuku zingine za hapa nje zisikuje zikaingia hapa ndani ya compound. So this one now is the main entrance. This main entrance of ours here, tutakuja tuweke hapa geti ya kufungua na kufunga kwa sababu gari zinaingia ndani na pia zinatoka. So hapa kwa gate kutakuwa kuna footbath. Footbath ni ile maji yenye tutaweka hapa, maji mingi yenye gari inakanyaga maji ikipita kwenda ndani, kwa sababu unaweza pata magari zingine zimekuja na infection kutoka penye zimetoka alafu zinabaki hapa. Baada tunatumia kwa footbath nitawaelezea. Let's go around. Unaona kazi nzuri sana hapa. So this is our house. This house, I'm sure you have seen the house. You have seen the house. Kuna hii kitu hii. Hii kitu inaitwa flapper. The function of this flapper, today I will tell you once we are moving on with our lessons. You can show them inside, camera person. The preparation we are ongoing doing. That's the preparation we are doing. Let's go around. So this house, guys, is... Habari yako bana? Salama sana. Hapa naona unachapa kazi. Niko choko. Kazi sana, sio? Sawa. Hii kitu kwa nini unafanya hii sieving bana? Nafanya sieving kwa maana natoa ile small particle. Karibia camera person. Unatoa? I remove those small particle so that it could not interfere with the food chicken, chick mash. Ikikula huwa inaharibu, interfere with some digestion in the hands. So unamaanisha hii kitu inafanana na chakula ya kuku, si ndio? Chakula ya kuku, Very good. The size is very small. Exactly. Sasa unajua za kuku sasa ikifanya mistake ikule hii vumbi na chakula. Sasa itifikiria ni chakula, unajua inaifanyia condition inaitwa obstruction. Hapa nyuma unapata mavingine na kwa hapo nyuma inakuwa ngumu. So the first reason of sieving ni kusaidia kuku isikule hii uchafu. So we retain these ones. Now these ones are what we call now the wood shavings. Now these ones are the wood shaving. Kenye kinapita kwenda chini, hiyo ni sawdust. Kenye kinapita kwenda chini ni sawdust. Camera person waonyeshe hapa. Hii ndio wire. Hii wire ulichukua kiasi gani? 1 meter square. 1 meter square. Inaitwa aje hii wire? Coffee tea wire. It's good for sieving. It's good for sieving. So hapa umesieve. Sasa kwa nyumba umepeleka nini? Hii ya chini ama hii? Hii ya juu. Hii ya juu, si ndio? So I want to add you more knowledge.
this thing down here, sometimes unajua hii sawdust. Yeah, sawdust. Ikiingia kwa nyumba ya kuku. Ndio. Kuku zina scratch. Zikiscratch zinaamsha vumbi. Dust particle inakuwa juu. Dust particle ikiwa juu inamaanisha nini? Kwa nyumba yako kama utapata uko na good ventilation mechanism, utapata ya kuwa kuku inapata infection. Infection ya kwanza, very good, respiratory disease. Yeah, very good. Respiratory disease. So unapata kuku zako zinaanza kungorota. Ndio maana mara nyingi tunaambia wakulima kama kuku zako zinangorota, kitu ya kwanza ya kufanya, fungua ventilation. Ventilation zikuwe mzuri. Ventilation ikiwa mzuri kwa nyumba ya kuku, unapata kuna good flow of air. Kuna clean air, circulation of air. Kuna clean air na kuna dirty air. So dirty air ni ya vumbi hii sasa. Vumbi ya dust. Clean air ni inatoka nje. Inatoka nje. Ndio maana hata kwa hii nyumba yetu ya kuku utapata kuna nini mbili. Two ventilation. Kuna two ventilation. Kuna two ventilations. Ndio. Mnaweza fungua hata hii karatasi. Kuna two ventilations. You know I want you to learn, eh? So that two ventilation you are seeing there. Do you see? Sasa that one now it's a ventilation. Sasa kama kuna sasa kitu sasa kimeamuka hapo ndani, vumbi. Imeamuka hapo ndani. Hapo ndani. Acha niingie ndani niwaonyeshe watu. Kama vumbi imeamuka hapa ndani. Hii inaitwa bad air. Dirty air. You can call it any word. Let's say the dirty air. This one here now, dirty air goes out here. Kimbia ufungue uko chini. Hii hapa huyu. Hapa inatoa that air. Na pale chini inaleta clean air. Are you learning? Yeah, I get you now. That air, clean air. Sasa mtu mwenye sasa amejenga sasa nyumba, akaweka tu ventilation moja. Inamaanisha the same ventilation ndio zinapigana kwa kuingiza cold air, kwa kuingiza clean air na dirty air. Ndio maana utapata kwa mabati unapata kuna cobwebs. Na hizo cobwebs ni magonjwa. Cobwebs ni magonjwa kwa sababu magonjwa inakuwa hapo ndani. Umenielewa? Ndio. Ugonjwa yote ya kuku inaanza na poultry house. Ukiwa na poultry house mbaya, automatically prepare for diseases. Prepare for the worst. Because all diseases begin from a poultry house. Kuja hapa ndani uone kijana. Najua nataka msome kabisa. Sasa penye amefungua pale sasa ni entry of clean air. Na pale exit of dirty air. Na hii juu hapa, hii ventilation iko hapa juu. Ni kazi gani ya? I think it's moderate the entrance of clean air and dirty air. That one now as per your mind. That one is exit of hot air. Okay. Hot air. Hot air. Unaweza kuja ndani. That one emits hot air. Umeelewa? Yaji inatoa hot air. Because kuna wale watu wako na nyumba za kuku zenye ziko flat. Hizo mabati hazitoagi hot air. Haitoi hot air. Umenielewa vizuri? Because haitoi sasa hot air, that is to mean that usiku sasa venye sasa mabati sasa ina condense. Ina condense. Inamaanisha hivi sasa hiyo mabati ina sweat maji. Ndio maana utaona kwa nyumba zenye zikuna joto mingi sana, asubuhi maji ina sweat. So maji kisweat inakuja kwa wood shavings chini. So unaamka asubuhi maranda yako hii iko na maji. Iko wet. So ikiwa na maji mingi sasa what does it mean? Ikiwa na maji mingi, hii maji changanyikana na mavi ya kuku, inamaanisha kuku zako ziko na predisposing factor to coccidiosis. Utapata kuku zako zinaanza kuhara damu, zinaanza kuhara mavi ya brown. Coccidiosis imekuja because of a dumpy environment. So this hot air is very, very important. Let's go back there. I was showing you there. Yeah, let's go back. So back here now. Hapa hii inaitwa sieve, si ndio? Hii ni kichungi, si ndio? Ya kuchunga hizi mura. Zikuwe safi. Kubwa ndio tunapeleka ndani. Ni measurement gani unapeleka ndani? Measurement. Kwenda chini unapima aje kwenda chini? Around 2 inches to 3 inches. Kama ni brooding, lakini kama ni kuku wakubwa 7 inches deep.
kidole moja inaishia ndani. Should be deep. 7 inches deep. Ili usiishi kila siku ukifanya usafi. Ukitoa ndani, usiishi kila siku ikikuwa black haraka. Okay. Umeelewa? I get you. That is to mean that now you should be 7 inches deep. Ukiingiza kidole ya katikati inaishia ndani. Because vidole zote za katikati ni 7 inches. Zinalingana, siweki wana, ndio hiyo. Of course. Inalingana. Inalingana kweli. Umeelewa? Inalingana, so ni 7 inches deep. Kidole ya katikati lazima mtu mwenye anavaa namba 3 na namba 2 ndiye inaweza kuwa 7 inches. It can be around 5 inches. Lakini kwa normal human being should be 7 inches. Should be 7 inches whether is a woman or a man. Okay. Ya katikati inakuwa imetosha. Imetoshana. Sasa what do I mean now? Wood shaving umeelewa hapa? Wenye nafaa ku manage. Muda wenye unafaa kutoka kwa nyumba ya kuku ni ile muda yenye sasa umeona sasa imekuwa black. Very good. The top layer imekuwa black. That's unatoa hii nje. Alafu sasa management yake. Management ya hii wood shaving sasa. Management of the wood shavings. Unafaa kuwa na rake. Rake. Kila siku asubuhi tano. Ile yenye kuku zimekunya juu. Kuku zimekunya juu, si ndio? U-turn. Inaenda chini, safi inakuja juu. Usipofanya hivyo utapata inakunya, unajua kuku zinakunya mavi mingi sana. Kama hii nyumba ni kubwa inaingia kwa around 3000. Inamaanisha hivi hii nyumba usipochunga kuku zikunya hapa ndani, mavi inakuwa flow. Mavi inakuwa flow. Inakava hii kitu juu yote. So chini inabaki safi lakini juu imekuwa flow. So ikiwa flow juu hapo chini kutakuwa na excretion of ammonia. Ukiona tu imekuwa tu flow, jua chini kuna excretion of ammonia. Ammonia ikiwa nyingi kwa kuku, it's dangerous. Ammonia ikiwa kidogo kwa kuku, hata hii iko na some vitamins. Kwa kuku, kwa depleter. Ndio maana hata kuku yenye inataka mayai kwa depleter na yenye inataka mayai kwa cage, mayai ya depleter iko na deep yolk. Yenye iko very yellow. Lakini ile ya cage iko different. Haikutani na hizi vitu. So some content of ammonia is good in the chicken health, but to another extent, it's very dangerous. So that is to mean that unafaa kuchanganya hizi wood shaving zako. Is it during morning time and evening or just one? Ammonia, unaona once imekava tu juu mavi, imekava juu, imekuwa flow. Hapo chini inaanza kuoza. Ikianza kuoza inaanza kuwa na mende. From there now you are predisposing your kuku to coryza. Ndio kwa juu unapata kuku imefunga hii macho moja, nyingine imefunga na iko na vitu ya white ndani. Ukifungua macho hivi, unaona kuna vitu ya white ndani. Hiyo inaitwa infectious coryza. Hiyo coryza imetokana na excretion za ammonia kwa hii nyumba yako ya kuku. Because kuku inaanza kutoa machozi. Inaanza kutoa machozi. Inamwaga machozi after 2 weeks. Hiyo machozi inageuka inakuwa pus. Ile kitu ya white sasa inakuja ndani. Ilianzia wapi? Ammonia secretion from the wood shaving. Ama kutoka kwa mavi ya kuku. Hiyo nyumba yako ilikuwa na poor ventilation mechanism. Ndio maana kuku zinapata hiyo infection. Ya coryza. Okay. I get you. Are you learning? I'm learning. So what is the solution sasa? Ukipa sasa iko hivyo. Ni two causes, ni ammonia na ya pili hii vumbi. Dust. Hii dust bro. Hii dust. Kuku ikiscratch hivi. Hii vumbi ingia kwa macho. Kwani kuku iko na macho, iko na kitu yenye inatoa ile uchafu ndani ya macho. Haina hiyo kitu itakaa hapo ndani. Binadamu kitu kubwa ikiingia kwa macho, anatafuta maji mengi, anaangalia ndani. Haoshi, anaangalia ndani hivi, ndipo inatoka. Uwezi toa, inajiosha tu. Yenyewe ukiangalia ndani, inaosha, inatoa. Kuku je? Miguu ni chafu. Ikifanya hivi inajiscratch. Na maisha pia hii vumbi pia inaweza cause bacterial infection. Ndio maana coryza ni bacterial infection. To me niko na medication. Medication ni bactericidal drugs. Bactericidal drugs. Hiyo ni ya madaktari sasa. From the word bacteria unaongeza cidal. Inamaanisha cidal ni yenye inaua bacteria. Both gram negative and gram positive. Nakupata sasa. Both gram negative and gram positive. And any drug with tylosin. Any drug with tylosin. Inakilia. Inamaliza hiyo coryza. So una make sure ile macho imefura, unatafuta Probeta N, unaweka kwa ile macho. Probeta N eye drop ile ya binadamu. Iko na combination ya neomycin na ni neomycin na betamethasone. Betamethasone is a good steroid, inapunguza ile inflammation ya macho.
Neomycin ni bactericidal. Ina treat hiyo macho. Na pia kwa mwili pia unaipatia tetracolvit. Tetracolvit for 5 days. Inazidi kupona. Alafu hiyo macho kama iko na vitu ya white ndani, unatafuta methylated spirit na clothes yenye iko soft. Unapanguza vizuri, unatoa ndani. Kama ni ngumu unaweza kata na scalpel. Unavuta, unakata. Hiyo ni professional. Kama hujui hiyo itafeta akufanyie. So umeona importance ya kukeep usafi ya hapa. Usafi hapa ni amana sana. That is why we save. Okay. Yeah. Are you learning? I'm learning. Sasa, let's go back now to our house. Yes. Tumesoma pale kwa wood shaving. This is our house. Yes. This house of ours is constructed very, very well. Yeah. It look nice. Yeah. The first thing tunaangalia kinaitwa orientation. Kwa wale wanaume wenye mnajenga nyumba yangu, I know I've got so many followers. Wenye mnanisoma, wenye mna follow guideline yangu. Ukijenga nyumba ya kuku, acha kujenga vitu na shortcut. Jenga nyumba hata kama ni simple like this one, but very decent. Observe these rules zenye ninawaambia. Rule ya kwanza ni topography of the land. Do you see this? Unaona hii kitu? Hii nyumba penye imejengwa imeslant. Imelala sehemu poa. Yeah. Yaani iko sehemu flat. Na maanisha maji hata kama maji imejaa hapa haitaingia ndani ya nyumba ya kuku. Maji itaingia by all means, maji itaingia ndani. Topography. Alafu pia inafaa kuwa against the wind. Okay, yeah. Unajua hapa ndani tumesema tuko na ventilation tatu, si ndio? Ile ya chini inatoa air gani? Inatoa hewa safi. Hewa safi, ingine inatoa hewa mbaya. Sio? Yeah. Hewa mbaya ni mavumbi hizo na hizo ammonia. Yeah. Na juu kwa inatoa nini? Ile hot air. Hot air, very good. Yeah. Sasa tukisonga sasa ukiangalia hapa sasa, tuko na the solid part. Solid part. Utaseme tuko na liquid part hapana. No. So, solid part. This one is the solid part. Is the solid part. So, show them well kwenda huko chini. Let up hivi. So, this is the solid part. This is the solid part. Do you know why we have this solid part? Hapa hivi, umeona ni mabati moja tu imepigwa chini, alafu kwenda juu ni ventilation. Hii nyumba hapa urefu yake hapa ni 7 feet. Mabati imelala chini moja, kwenda juu ni ventilation. So, this is this side. But now this is the solid side. Why do we have the solid side? To prevent more wind. Hii solid side kazi yake, I think to prevent more. Ina face east. Okay. Solid na face east. Na ile solid nyingine na face west. This one, solid part, inakuwa penye upepo unatoka east. Si upepo inakuja hivi. Yeah. Jua inatoka hapa, si ndio? Ndio. Ikienda hapa, si ndio? Ndio. So nyumba yetu inafaa kuwa hivi. Lakini kama jua inatoka hapa ikienda hapa, nyumba zinafaa kuwa hivi. Okay. So it should be against the wind, the wind. So at this side tunafunika mpaka juu ili upepo ndio inabebaka magonjwa. Ile upepo ikikuja inapiga hapa, inarudi. Kama ni ugonjwa itaingia ndani, itapenetrate wapi? Hakuna. Inapiga hapa ikirudi. So the more than 90% of disease control inakuwa control na hapa. Na solid part. Yeah. So solid part is very, very important. Uzipe penye jua inatoka na penye jua inaenda. Na wind tena. Kama hii jua unaweza imagine sasa hii jua ilikuwa inaingia direct kwa nyumba yako, inaingia tu direct. Hata itakuwa na a lot of challenges. Yeah. So unaona sasa this place it should be solid. I love the other part pale nimewaeleza, si ndio? Yeah. Very, very good. So let's go ahead. Nimewaelezea about the proper ventilation mechanisms, sio? Nimekueleza ventilation inasaidia kupumua nyumba, si ndio? Inatoa hewa chafu ndani na inaingiza pia hewa safi ndani. Na pia inatoa pia the hot air pia ndani. Inaenda nje. So inamaanisha nyumba yako iko very cool. So hapa kwa nyumba yako nimeona ulikuwa unafanya preparation. Hii ni footbath. Hii footbath kazi yake, wale wakulima wenye hamujui, hii footbath tunaweka hapa ndani dawa. Hii dawa tukiweka hapa ndani, at least hii dawa unafaa kuibadilisha after around 1 week. Yeah. Hii ndio tunakanyaga ndani tukiingia. So hapa ndani tunaweka dawa inaitwa TH4. Ama Cooperside ama Norclens. In English they say short acting fumigants. Yeah. So unaingia ndani, good.
Sasa ukishakanyaga hapo sasa unaingia ndani. Nimeona hapo umekuwa ukifanya preparation. Hii preparation ni ya kazi gani? Can show them the preparation. Hii preparation tumekuwa tukifanya ni ya kazi gani? Ya brooder. Very good. Very good. Now, guys, the first step that we do have in the poultry house. Sasa ilikuwa ni poultry house. Unajua vifaranga zikiwa kidogo, chicks zikiwa ndogo, ni heri joto kuliko baridi. Sasa hivi yuko hapa ndani nasikia joto ama baridi? Joto. Joto. Wow. Hiyo warm inatoka wapi? Inamaanisha venye tumeweka hiyo warm inakuwa contributed one hii mabati transparent. Transparent mabati. Unaingiza ndani direct. Inaingia ndani, si ndio? Joto inakuwa ndani. Ya pili tumeweka flappers. Unaona kitu ya black tumefunga hiyo? Tumeweka hiyo flappers. Tumeweka hiyo flappers. Vifaranga zikikuwa ndogo, tunahitaji joto mingi sana. So hizi ventilation ziko yake chini. Hizo flappers zinakuwa chini. Wakati vifaranga zikianza kuwa kubwa, zimefika 2 weeks, unafungua tu moja. One side. Inabaki the other side. Sasa zikifika za 1 month, ile sasa zinaweza kwa accommodate their own heat. Umeelewa vizuri? Ikifika 1 month sasa zinaweza accommodate their own heat. Now you can open this one and there, because at that time they are very stubborn. Zina scratch chini. After 2 weeks they are very stubborn. Zina scratch chini. So utakuwa unaziobserve. Unazifungulia hapa na pale. Kwa hiyo usipofungua joto ikiwa nyingi zaidi, itakunywa maji mingi kuliko chakula. Na ikikunywa maji mingi kuliko chakula, inamaanisha tumefanya kitu kinaitwa we have done speeding of digestion. Which it can interfere with the growth. Yeah, speeding of digestion, that one inaleta kitu kinaitwa blocked vent hapa nyuma ya anus. Unapata mavi imekwama hapo nyuma. Inaitwa blocked vent. Na ukijipata in such a situation, unaweza pata moja ama mbili. Ukipata in such a situation, unaenda una warm maji, inakuwa lukewarm. Si umeoa? Yeah. Uko na bibi? Niko na bibi. Na mtoto? Ndio. Ukienda pale kwa kliniki yao, si mnapatiwa dawa yenye iko na vumbi yenye mnakuja kuchanganya na maji? Ndio. Unachanganya na maji inakaa aje? Warm. Yeah. Lukewarm. Ni lukewarm, si ndio? Ile maji yenye iko na vuguvugu. Maji ya vuguvugu. Yeah. Chukua hiyo maji ya vuguvugu, sawa? Chukua kitambaa soft. Panguza hiyo kitu yenye imekoma, hiyo mavi imekoma wapi? Hapo nyuma. Sawa? Panguza hapo kwa vent hiyo mavi pole pole, ukitumia hiyo maji ya vuguvugu. So kisha panguza hapo sasa inatoka pole. Ile mavi inatoka pole pole. Usiende kutoa na nguvu. Unaweza affect the internal organisms of that chicken, because that chicken is still young. And from there now unaipatia kitu kinaitwa sasa laxative. Laxative ni ile dawa sasa ya kuifanya ikuwe comfortable. Digestion pia ikuwe smooth. Na pia laxative pia kama liquid paraffin pia ni chakula pia ya kuku bado still. Okay. Yeah. So inasaidia kwa digestion. Kwa digestion. Zile ngumu zinakuwa soft. Okay. Umeelewa? Yeah, ndio maana tunapeana liquid paraffin kwa brooding yetu. Yeah. So you have done very good brooders. Hii akili yote najua umeipata kwa Eugene Poultry, sio? Of course. Eugene Poultry we are emphasizing on the round brooders. The round brooders. Kwa nini tunafanya hizi round brooders? This one to avoid chicks to just accommodate in one area. It can just bring about the suffocation of the chicks. So chicks zinaweza toroka kwenda kwa corners, Kona, yeah. Sasa hii around iwezi allow ikae kwa kona moja. So zinakuwa hapo round hivyo, sio? Yeah. Very good. That one is reason number 1 is confinement of chicks in one place. And then number 2, avoiding chicks to go to corners. Kwa mfano zikisikia kelele zikimbia kwenda pale. Yeah. Alafu this brooder, one brooder takes 500 baht, 500. They will stay in this brooder up to 2 weeks. 2 weeks. Yeah. After 2 weeks now, you'll dismantle the brooders. Unatoa. Unafunga sasa kona peke yake. Kona. Zina accommodate the whole house. Kwa zinafaa zifanye mazoezi. Yeah, zikimbie, ziruke, zifanye nini? Hiyo ni mazoezi. Ni mazoezi zinafanya. Yeah. So the brooding is stopped at 1 month, whereby the birds now have grown big, they have feathers, they are able now to nini. Because I've done so many videos, the brooder, watch in my YouTube channel. Go and search for brooder preparation, you'll get it in my YouTube channel, and also learn more about that one.
And then also it helps equal distribution of heat in the brooder. Equal distribution of heat in the brooder. Yeah, very good. Sasa alafu sasa nimeona umefanya kazi mzuri sana. Ndio. But kitu maana kwa poultry house nimekwambia ventilation hapo juu. Alafu ya pili waterproof. Maji siingie ndani ya nyumba yako ya kuku. Ndio maana tuko na hizo flappers hapo nje. Hiyo flappers mvua ikikuja ya upepo haitaingia ndani. Wakati wa mvua unashukisha chini. Upepo isiingie ndani na mvua na maji. Yeah. So mabati kama umetumia mabati reject kujenga, una make sure ya kuwa unafanya kitu kinaitwa hizo unatumia bondex. Unaziba hizo mabati at least mvua isinyeshe kuja ndani ya nyumba ya kuku. Alafu tena another thing, it should be hardy like this hardy floor. Hii ni hardy floor. Hii floor ni ngumu sana. Umeona kuku ikiscratch hapa ndani, usimwone kitu imekuwa 7 inches deep. Very good. So hapa sasa, hapa chini. Hata huku iscratch aje. Unaona chini? Hadi scratch aje. Hakuna vumbi. Unaona very good work. Hakuna vumbi ndani ya nyumba ya kuku. Inamaanisha kama hakuna vumbi, tumecontrol respiratory diseases. Mtu asikudanganye kuku eti lazima itikule mchanga. Mchanga gani inakula? Hakuna mchanga inakula. Chakula yenye inakula iko na those minerals. Iko na hizo michanga zenye wanaongelelea. Okay. So no one should lie to you. Okay. So, yeah, so it should have a hardy floor. It should have good ventilation mechanism. It should have waterproof. It should be against the wind. So, the solid part should be facing the east side and the west side. Good. I love the south and the north side. Tunapiga mabati moja chini, juni ventilation. Mera? Yeah, alafu isikuwa tena mrefu sana. Kama hapo ni futi 7, alafu hapa katikati hapa ni futi 9. Yeah. You get my point? I get it. Yeah. Okay. Are you learning? I'm getting. Any question? I think mambo na poultry jiko management, enda kwa YouTube channel yangu, soma kwa ile management nilifundisha wakulima pale nikiwafundisha pale Kuresoi. Yeah. Nilitrain farmers pale. Enda soma Kuresoi seminar. Kuresoi seminar I trained about the poultry jiko, how the poultry jiko should be managed. So in such a big house, we are using poultry jikos. 1 2 3 4 5 6. You can imagine 6 jikos emitting heat into this house. Utakuwa na jiko mkali sana because jiko moja na serve 750 watts. So if you have 6, that one is more than enough. Okay. So we attend the heating room of the house. Na wakati tunawakisha majiko, wakati kuna majiko mingi, unaziwakisha into phases. Unawakisha 2 saa hii, after another 20 minutes nyingine 2. Ili hii ya kwanza ikiisha, ya pili bado iko. Huku zikiendelea kwenda wiki 2 sasa zimekuwa kubwa, tafuta sasa mawe weka ndani ya jiko yako ya kuku. At least sasa ukichelewa kuamka hata na dakika 2, unapata bado ile mawe inapeana joto hata kama makaa imeisha. Okay. After 2 weeks. After 2 weeks sasa. Okay. We are reducing now heat as the birds are growing big. As the birds are growing big, we are reducing the heat levels. Yeah. Simona hata kama umekuwa manager muda mrefu, Simona si yangu kutrain vitu kabisa. Sio? Sasa na ukiattend seminar yangu moja si utakuwa hatari sana. Nitakuwa kama CEO. Yeah. I'm sure Laikipia County seminar inakuja kubwa sana hapa Rumuruti. Tunawafanyia hapa seminar mkuja kusoma ufugaji wa kuku. Na hii farm ikikuwa fully officially launched. So hii farm ya Laikipia guys yenye nimewafundisha, this is a courtesy of one of our biggest farmers who has done this house, and this farm will be able to serve watu wa Laikipia County. Nikisema Laikipia County, namaanisha watu wa Olmoran, namaanisha watu wa Sipili, namaanisha watu wa Nanyuki, namaanisha watu wa ile border ya Isiolo, namaanisha watu wa Nyahururu, namaanisha watu wa these people when wako from within. And then also hapa na Samburu ni karibu sana. Jana nimekuwa Samburu, nikafurahia sana. Asante watu wa Samburu kwa mnikaribisha. Lakini what is there Samburu? People now you can drive. That one is 1 hour and 30 minutes drive. Drive back hapa, pata kifaranga wa Eugene Poultry Farm Limited na wa Succeed. Kila mara nasemaga source birds from a reputable source kwa sababu some birds are surviving by the grace of God. Because kuna jamaa fulani amekuwa akiniambia asubuhi, daktari, nilikupigia simu nikapata uko na order mingi nikakosa kuweka order kwako. Nimeleta vifaranga zinanisumbua, sasa umekuwa daktari wangu nakuulizia madawa tena. Ukinunua kifaranga iende ikusumbue na umeona yetu iko mrefu, line yetu iko mrefu. Engage those other vets wamekuzia hizo vitu. Because by the end of the day, I will never know the genetic of those birds which you purchased. I'll never know the source of this parent stock.
Siwezi jua hii parent stock ametoa wapi, na siwezi jua kama parent stock ilikuwa na infection. So yeah, so quality assurance is very very important in chicken farming. So to my farmers wenye huwa mnanisikiliza, nashukuru sana. Kuku ni mali guys. Vistas, we are located in Nairobi, Migori na Kisii, na tuko na so many outlets. Ukienda Makueni unapata vifaranga zetu pale, ukienda Machakos unapata vifaranga zetu pale, ukikuja Laikipia unapata vifaranga zetu pale, ukienda Nyanza utapata vifaranga zetu, ukienda Bungoma utapata vifaranga zetu, ukienda West Pokot utapata vifaranga zetu, ukienda Samburu pia sasa utapata vifaranga zetu. Kuku ni mali na mimi nashukuru sana. Thank you for the great support farmers, and let's keep on learning. Tusome ufugaji wa kuku. Don't rush to begin your farming. Soma kwanza, pata elimu. Ukishapata elimu sasa, songa mbele. Success in your farming. Thank you so much. My number is 0743 440 331. Thank you, camera person.